of course IP issues. One advantage now in Telangana is that most of these challenges have been overcome due to addition of new infrastructure, new facilities, new institutions. For example, right behind T-Hub is T-Works, which is the country's largest prototyping facility. There is an institution called RICH, also co-located in the same building as we are now, which promotes collaboration and synergies amongst all the R&D institutions. That problem has been solved off. For drones, we were able to successfully negotiate with IRDA, which also is coincidentally headquartered here to our advantage, to create a policy, a separate insurance product. And I'm very sure that given our track record with the IRDA, we'll be able to come up with good insurance products, financing products for robots also. Because of the thriving innovation ecosystem here, IP is again a very important part of it. And we have partnered with institutions, law firms, IP firms to support our startups. So this also is available. We have a renowned institution called TASK, the Telangana Academy for Skills and Knowledge, which has been supporting skilling in different aspects of technology which are important. So that is there. And in all the framework, as a government, we are very conscious that we have lots of responsibility. People bestow trust on the government, and therefore our governance systems, our systems of ethics, etc., must be very strong. So fortunately, as I said, all these challenges which otherwise could have slowed down our progress in becoming a pioneer state for robotics implementation, they have been overcome in some context or the other, and therefore we are at a very, very privileged and fortunate space. The robotics framework basically will make Telangana a world-class robotics ecosystem. There will be manufacturing opportunities given, R&D will happen from here, lots of exports will happen, there will be a skilled testing workforce, world-class testing facilities. Collaboration will be the model that we will adopt. While the government will take the lead, we'll be inviting lots of private companies, academic institutions, and startups, and eventually we will be designing opportunities for new technology adoption. So which are workforce, world-class testing facilities. Collaboration will be the model that we will adopt. While the government will take the lead, we'll be inviting lots of private companies, academic institutions, and startups, and eventually we will be designing which you can see on this slide, new technology adoption. So which are here as workforce, world-class testing facilities. Collaboration will be the model that we will adopt. While the government will take the lead, we'll be inviting lots of private companies, academic institutions, and startups, and eventually we will be designing which you can see on this slide, agriculture, which are here as workforce, world-class testing facilities. Collaboration will be the model that we will adopt. While the government will take the lead, we will be inviting lots of private companies, academic institutions, and startups, and eventually we will be designing robots that you see around now. They are the ones which we will be popularizing more and more. Industrial automation is again something which has become very important in Hyderabad. Many of you would be aware that large e-commerce companies have fulfillment centers, and lots of the work inside those fulfillment centers is done by robots. There are other large manufacturing companies also which deploy robots. So we will be building upon the activities inside industries, inside logistics infrastructure, and create more and more products and solutions related to industrial automation. The robotics framework will have certain very defined components. We will be setting up a robo park where companies can set up their manufacturing facility. Many of the companies who are already in this activity have told us that importing components becomes one of the biggest challenges. Not every component is currently made in India, and therefore we will try to create a central electronics hub where all these parts can be sourced and made available very easily. And obviously the opportunity to export also is very promising, and we will facilitate that. Prototyping facility, as I said, is already available in T-Works, where people who are into deep, serious robotics, they will be encouraged to use that.
We also have the National Center for Additive Manufacturing, or NCAM, which also has facilities for you to prototype and test. And for rural areas, we are setting up 5 rural branches of T-Works in 5 cities, and with the help of IRA, robotics activities also will be promoted so that the entire state is covered without the need for people to come to Hyderabad. And many people think that robotics is only a piece of equipment, it is only a piece of machine, it is just a hardware, but lots of software goes behind powering those robotics. So lots of it today is utilizing high volume data, is utilizing artificial intelligence. So there will be lots of interface with our AI mission, with our open data teams, with our cyber security organizations, etc., so that the software component of all these robotic development work is also made very easy and smooth in our state of Telangana. We will also be supporting startups. We already have great facilities like T-Hub, T-Works, etc., where startups receive the best-in-class support. The same will be extended to robotic startups. We will also incentivize investments in this area by using the incentives available in similar lines of activity like innovation, ICT, electronics, etc. To help in compliance and authorization, we will be working with national agencies and state agencies. I mentioned earlier that all this will happen through a model of partnership, so we will also be facilitating that. Robotics is a nascent area in many parts of the world, so we will be also interacting with like-minded people. We should be thankful that His Excellency, the Ambassador of Belgium, also promised to support and cooperate, because his country also is on a steep learning curve related to robotics, and we will benefit from these kind of partnerships. And we will also conduct programs so that more and more awareness is created on possible usage of robots in newer lines of activity. Robotics is, as I said, still a nascent area, an emerging area. It is an area where lots of very productive research and innovation can happen. Fortunately, we have terrific academic institutions in the city and the state. We will be bringing them, roping them in for our partnership. Similarly, there are institutions which have already been set up. Very recently, I had the fortune of participating in the launch of a robotics setup in the GMR Innovex. So with these kind of institutions, we will be joining hands. Human capital enhancement again is going to be a big responsibility of the government, and we will be participating in robotics courses, programs, faculty development, upskilling, reskilling, etc., to the best of our ability. And finally, as I said, it is all a matter of deploying it responsibly. Right now, you must be aware that when artificial intelligence is showing its potential, there is lots of concern also. In fact, some of the stalwarts of the industry have actually asked for a moratorium of any further AI work. The same tomorrow can happen with robotics as well, but we don't want to reach that situation. We want to be responsible for day one to ensure that there is adequate safety, standards, guidelines, and there is no waste that is generated. Everything is circular when we promote greater use of robotics. So the final announcement from my side is that the institution which will be running all the robotics program, we are calling it TRIC, or the Telangana Robotics Innovation Center. And as I said, all the 5 pillars that I spoke about, that will be their responsibility. We will be designing it over a period of the next few weeks or so. Who will be the founding members, what will be the governance structure, and so on and so forth. So once again, I'm very grateful that Honorable Minister has supported us in conquering new frontiers of next generation technology. We have ensured that whatever trust he has reposed on us, that has been ably demonstrated in the earlier 7 areas of new technologies that we have ventured into, and we are very confident that the 8th activity under the emerging technology umbrella will also turn out to be very successful, and will continue to maintain the reputation of Telangana
as the leading stage when it comes to new generation technologies. Once again, grateful for your presence. Thank you very much. Thank you, sir, for outlining the framework. Thank you, Ranjan, sir, for that insightful overview. Even Robotics thanking you, sir. So now I would like to invite Karthik to introduce the other speakers. So we have 3 speakers for today. First, I would like to invite Shri Purushottam Kaushik, Head Center for 4th Industrial Revolution, World Economic Forum, to give a short 3-minute speech and insights about the policy. Thank you so much. As Karthik said, I represent World Economic Forum. And if I remember correctly, 3 years back when we started our, when I joined in World Economic Forum, I think the first one engagement that we had with the state was Telangana, where we established and signed up Center for Responsible Deployment of Emerging Technologies. And that's possibly the only center which we may have nationally which is focusing only on responsible deployment of technologies across. And as Rama was citing up various initiatives across with different pillars, I was just looking at it through this last 3 years, we have been able to work through where some of the, even like the global initiatives have also not been able to reach, where we have collaborated. AI for AI, which Raghu, you are as well leading here, and it is now in a state called Sagubagu as well in Khammam district, which is transforming the lives of chili growing farmers, has been an amazing example across many states, and even like globally as well, like Brazil, Saudi, Colombia, many of the countries are looking at the same pilot now and how that impact can be brought in by technologies coming on the ground. And it happened not just by like possibly some discussions or frameworks, it actually meant creating real playbooks for district on the ground staff, I would meaning including district agriculture officers and then farm level centers, Krishi Vigyan Kendras, and all the farmer bodies. And then the technology guys coming in and then actually deploying those pieces of where we are looking at bringing in AI for quality, market connect platforms, digital advisories, and quite a bit happening there as well. The other example which we spoke about was medicine from the sky, which is another big piece of work which we have done here, along with the state as a public-private partnership. Now, as Rama said, scaling across different states as well, beside Rwanda and other places where the model is being explored now. Now, it's one of the place where the policies were on a very different side. There were so much challenges in terms of really making the drones fly and getting so many permissions. But then this was a state which possibly took a leap and then really started exploring and pushing the boundaries. And when we went to the Ministry of Home, Ministry of Niti Aayog and Ministry of Civil Aviation, possibly this was the anchor where we hashed on. So I'd like not go more. Robotics is another piece of work which we intend to do, go much deeper, create frameworks, but then make it happen as well. That's something which we will like to keep things moving. Thank you so much. Thank you, Puru, for your insights about what and how World Economic Forum is doing in the space of emerging technologies. Thank you once again. And now I would like to invite another key speaker for today, Srimati Rooma Sinha ma'am, Senior Consultant and Gynecologist at Apollo Hospitals. Please, ma'am. Respected Honorable Minister KT Ramarao Garu, Principal Secretary Jayant, Mr. Jayesh Ranjan and Sita, and of course Rama Garu. Thank you for having me here. As I said in the last meeting when I was here, when we were discussing the framework, I'm the end user of a robot. I'm not really making one, but it's so encouraging to see so many startups working in this area. Today, robotic technology in medicine is something which will go forward. There is no looking back. It is here to stay. I, being a gynecological surgeon at Apollo, I have been using this technology for almost 1 decade to serve women of this state and country to get a minimal access surgery whenever they have a complex gynecological problems. Of course, it is very heartening to see a robotic arm here with a lab trainer, and I would like to interact with the company that is trying to develop this. Since Telangana is taking the lead in this area, I would like to
place on record that we must try to develop more and more surgically indigenous robots, which can then be used across all areas in public service, in public hospitals, in private hospitals, so that more and more patients can get benefit. Because right now we have all just imported, I think just one robot is being developed in Delhi and it's still in infancy. So with so much of background here, so many startups, so many talented people, we as medical community would like to join hands with all of you to develop these surgical tools to make surgeons give the best to patients. Other than surgical robots, there are applications of robots in many areas of medicine. I think most of you know. I would not take the time to discuss all that. However, what struck to me when Mr. Ranjan was speaking was responsible deployment. Responsible deployment of the hardware is one thing, but getting people trained to use those tools is, I think, is very close to my heart. This I say especially because I deal with healthcare, and healthcare needs to use these technologies safely for the patients to give the most efficient and effective and clinical outcomes. In that situation, in that perspective, I'd like to say that we are at the moment, although now multiple robots are there for surgical applications, we still don't have a framework how we can train, credential doctors and surgeons who are good to use them safely on patients. So maybe we can work with you and develop a training center or a simulation center where we can train both public as well as private doctors to get more and more experience and give the best to the patients that we so dearly care about. Thank you so much for having me and giving me this opportunity to be here. Thank you, ma'am. Thank you for providing the insights about how robotics and the technologies are being used in the space of healthcare, which is the key domain which we have identified in the framework. Thank you once again, ma'am. And now we have the last keynote speaker for the day, Shri SJK Kishore Garu from GMR. Please welcome him. Honorable Minister Garu, Jayesh Ranjanji, Ramadevi Garu, congratulations for this enabling framework for developing robotics in the state of Telangana, which makes us again putting Telangana as a leader in the emerging technologies. I just wanted to mention that just a couple of months back, Minister Garu, we just inaugurated our Center of Excellence for Robotics in GMR Innovex. Now GMR Innovex is a open innovation platform which we launched a couple of years back, and the whole objective is to give access to the startups with the end user, because today one of the biggest challenges when you develop some certain solutions, getting access and acceptability by the end user is a big challenge. So what we thought is, as a leading corporate, and especially in the aviation industry, which is a 360-degree industry space, right from hospitality, travel, retail, logistics, security, surveillance, name anything, it is there in some form or shape in the aviation ecosystem. So we thought that it will be good to have this innovation platform, and under the umbrella of the GMR Innovex, we were also trying to identify certain emerging technologies where lots of use cases could be there, and one of the shortlisted technology is the robotics technology. Right from, like today already few startups are working with us. I can name like Peppermint is working on the cleaning, the terminal cleaning and all, mopping and all. Wherever routine works are there, where there could be lapses by the human because we are doing the same job again and again, I think that is the best way where we can deploy robotics. So we have the cleaning machines. Also Flow Mobility is another startup, I think it is also present here, where the lawn mowing, as you see as you enter the airport, huge stretches of swales are there, where we keep on saying that it is not being tended properly. So we thought that the robotics could be one particular use case there. Few other, in fact, with HBots, we have conducted a interaction with all our business leaders, and we have come out with a list of various use cases, right from airport operations, perimeter surveillance, even in our MRO, there are a lot of use cases where robots can do a better job than the human beings. So we have this list of use cases, and we have launched this robotics lab, which is a common use lab, because what we thought is number of startups can come, work there, and they have access to the
business leaders who will be telling them what will suit the business requirements. So it's an ecosystem what we are developing to co-create new products, new solutions, new robotic based solutions. And also recently, Minister Garu, we also started our GMR Innovex Fund, which invests into the startups. So we are very, very happy to see that that we will be playing a partnership role with the Telangana State Government Emerging Technologies Division, and we will also lend our support to the growth of robotics technology. And I'm sure this robotics framework, which is being launched by the Honorable Minister, will pave a great, it will open vistas for various startups which are very keen and enthusiastic to develop something new in the robotics world. Thank you so much. Thank you, SDK Kishore Garu from GMR. Thank you for your insights about GMR Innovates and the Center of Excellence in Robotics at GMR Airport. And from now we have few partnerships for the state, with the state, and few organizations. So first I would like to invite our chief guest, K. Ramarao sir, onto the stage, and Principal Secretary Jayesh Ranjan sir and Ramadevi ma'am from Government of Telangana side. And the first MOU with the state is with Ag Hub of PJTSU. I would like to invite Shri M. Ramagundam Rao sir, IAS Secretary Agriculture Corporation and Vice Chancellor, and Shri Vijay Naveen, CEO Ag Hub. So this partnership is about Ag Hub acting as a knowledge partner to the state in its efforts to bring innovation in the agriculture domain. Round of applause, please. Thank you, sir. Next is with GMR Innovex. I would like to invite S.G. Kishore, Executive Director GMR, onto the stage, please. And the partnership is about GMR Innovex intends to be an active corporate participant to ensure the development and growth of the robotics ecosystem in the Telangana state. A round of applause, please. Rama, are you here, sir? Thank you, sir. Thank you, Kishore sir and Ramaya sir. Up next is the partnership announcement with IIT Hyderabad. I would like to invite Professor Chandrasekhar Garu, Dean Sponsor Research, and Professor Suresh Garu, Dean Startups from IIT Hyderabad. The partnership is, as IIT Hyderabad being the leading academic institution, it shall develop academic programs to facilitate research and development in robotics at IITIs and polytechnic colleges through the Center of Continuing Education of IIT Hyderabad. Thank you. Thank you, sir. Thank you. The fourth in line for today, the partnership is with Art Park of ISC Bangalore. I would like to invite Mr. Raghuram Raju Garu, the President of Art Park, onto the stage. A round of applause, please. And with Art Park, we shall collaborate on projects, research, innovation in the field of robotics and AI in the state of Telangana. Thank you, Raghuram Raju Garu. And
the last but not least is with All India Robotics Association. I would like to invite Kishan, the chairman of the IRA team, onto the stage. And the partnership is about IRA shall endeavor to establish Center for Advanced Robotics and Automation in the Telangana state with the focus on developing cutting-edge robotics technology. Round of applause, please. I'd like to invite Shanta ma'am, Chief Innovation Officer of TSIC, for the interview. This is a partnership with Telangana State Innovation Cell and All India Robotics Association. A round of applause, please. Thank you, sir. Up next is we have a surprise event plan which is going to be there in a few months from the state of Telangana. We would like to invite, sir, we would like to ask you to stay on the stage itself. Yes ma'am. So we would like to invite Kishan and the team to present the exciting moment. So please request it to go to there, yes. Thank you everyone. The Global Robotics Summit, which is being planned for July 2023, will be an exciting moment for all the robotics ecosystem in the state and in the country. We look forward for the event. And now Kishan will be delivering. Sir, I request you to take a seat. Yes. Thank you, sir. Thank you so much for a wonderful day for all the roboticists in this auditorium especially. And it's a dream come true for every one of us. In 2016, so we came with the first robot at your ICT policy launch, if you remember. And from that day until then, so we are more than 300 members who are working on robotics. And today, with again you, it became a really dream come true. So we have this summit coming up in July, Global Robotics Summit. And as the name says itself, it's a global event. So from the last couple of years, especially post-pandemic, so we have a rise of robotic startups, or drastic rise of robotic startups. And from 352, we have grown to around 3,750 robotic startups across the country. And with that, we thought we have to focus on some global event. And we came up with Global Robotics Summit. So 25 countries are going to participate in this summit, and with 200 companies, 5,000 delegates, and 10,000 attendees. And we're going to concentrate and impact more than 1 million students across the country and more than 1 lakh students across the state of Telangana. And we're going to work on 10 domains, right from agriculture to defense, and it's for a 1 year long event for the first time in the entire history of robotics. Next slide. So we're going to have Robothons, so which is on July 21st. So we have a GRS curtain riser event. So it's a complete full day event. So where we're going to have Robothons. So it's a real-time problem statements, as Kishore sir was mentioning about GMR problem statements. The same, so we have problem statements across many domains. And all these problem statements will be given into public, and the students and the roboticists and all the startups will come up with real-time problem statements, real-time solutions. And then we have RoboWars, and we have startups, exclusive robotic startups pitching.
and then rural innovation in robotics, because Tier 1 and Tier 2 have been doing extraordinary in robotics, but we thought this year, as the state of Telangana is always focuses on rural innovation, so we also focused on rural innovation robotics. Next slide. And then we have global investments. Sir, on this stage, on behalf of Global Robotics Summit and IRA and ET, so we would like to promise you, because we definitely think so this will help, this will excite you a little bit of global investments. So we promise you, so we will get the best companies into the state of Telangana in the next 1 year for sure, which starts from July. And then we have global product launches. So this event will be focusing on product launches. So there's one event called Consumer Electronics Show in United States, and with the help of them, so we are using the same architecture to develop this event over in India. So this will be a global launch for all the global products across the globe. And then we have a Center for Advanced Robotics and Automation. So this will be a completely physical space which will be set up in the state of Telangana, and along with the support of government of Telangana. And this will completely concentrate on healthcare robotics, agriculture robotics, and space robotics. And we aim to get this center up and running in the next 2 years. And this is a promise, sir. And then students in robotics. So we have many startups who are working on it. So recently we partnered with a startup called Stumax, and we created an exclusive 1 million roboticist training program in the next couple of years. Next. So finally, robotics is beyond technology and it is science. Thank you for believing in us. Thank you, sir. So Thank you. if you remember, so there's a one video. Welcome to the exciting world of advanced robotics and automation. Over the past few years, this field has experienced incredible growth and innovation all around the globe. From manufacturing and healthcare to transportation and entertainment, robots are rapidly transforming the way we live and work. And now, All India Robotics Association, in collaboration with the government of Telangana, is set to become a major player in this exciting industry with the establishment of the Center of Advanced Robotics and Automation. This state-of-the-art facility will serve as a hub for cutting-edge research and development in robotics and automation, which will attract top talent and investment from around the world. By leveraging the latest technologies and best practices in the field, the Center of Advanced Robotics and Automation will put the state of Telangana at the forefront of this rapidly evolving industry. From creating new jobs and boosting economic growth and improving our quality of life, the possibilities are truly endless. So join us on this exciting journey as we explore the incredible potential of advanced robotics and automation, and witness the amazing things that can happen when we combine human ingenuity with the power of technology. Robotics is beyond technology, it is science. The future is bright. Thank you, Krishan. We look forward for the GRS. Now, our dynamic leader, Mr. Honorable Minister of IT, Mr. KTR, sir, we request you to deliver keynote address. Thank you. Good evening to all. My Principal Secretary Jayesh Ranjan, our Director of Emerging Technologies, Srimati Ramagundam, our Secretary Agriculture, Ramagundam Garu, CEO of GMR Airport Hyderabad, SGK Kishore Garu, Special Secretary of Industries and Commerce Department, Dr. Vishnuvardhan Reddy, Puru from WEF. We also have Dr. Sinha from Apollo, Shrikant Sinha from TAS, and to all the distinguished audience, distinguished robotics enthusiasts, I welcome you all to this event. I think I was just wondering, in fact, when Kishore said, the monotonous thing of getting an airport cleaned every day is what you said. That can be delegated, that can be done by a robot. I'm thinking, I make so many speeches a day now. Maybe the time has come to have a robot actually replace me and also start making some speeches on a day-to-day basis. But nevertheless, I hope that doesn't happen. I hope I won't be replaced. But we all live in a very interesting
time and era of technology, advancements on a day-to-day basis, how things keep changing, and how interesting the world really has become with innovations, discoveries, and it has changed the way we live, the way we think, the way we work, the way we communicate with each other. It has made the world a smaller place and brought people close together. There were times when I used to wonder if my mom could ever use a mobile phone with all features. But now today she is active on WhatsApp. She also looks at YouTube. She also absolutely enjoys, I'm sure, looking at some Facebook videos and other things. So it's interesting to see how humans can actually adopt to technology. Telangana as a state, from the very beginning, has realized the pivotal role of technology in the progress of our state. Therefore, we have focused immensely on adopting every latest technology and becoming a catalyst for technological innovations. Today and every day, in fact, I keep very proudly claiming that we are the startup state of India, and I keep saying we are in fact a pioneer in a number of ways in the way we use technology to improve the lives of our citizens. A classic example of that, what was mentioned by Purushottam Kaushik, the Sagu Bagu project here that we do in Telangana in association with the World Economic Forum is a classic example of that. Leveraging artificial intelligence for agriculture innovation is a unique idea, is a unique concept, and I'm delighted that Telangana actually chose to do it. We're now living in the era of fourth industrial revolution, which is driven by emerging technologies and is disrupting many sectors on a day-to-day basis. Harnessing it the right way will give us the necessary impetus to be a global leader in tech adoption. With this in mind, we have set up a first of its kind, emerging technologies wing back in 2017. We chose 8 emerging technologies that Jayesh and Rama spoke about. I'd not go into the details of that. Our objective was twofold. One, to design policy frameworks to be a leader, to be a thought leader, to set up institutions that encourage innovations, that encourage more and more tech adoption, which of course, again, the consequentially will result in research and development, capacity building, entrepreneurship, skill development, etc. We also wanted to be a government which adopts technology projects across domains. This way, in fact, our Honorable Chief Minister, whenever we tell him about a new technology that has come up, he always says, what is the positive societal impact of this technology? How will it help a common man on the ground? What kind of an impact can it have? Please tell us. So what we decided is that as a government, we should follow the PPP approach. P for policy, P for partnership, and P for projects. We decided that in a collaborative model, we can actually do more and we can deliver more. Under this PPP framework, we have released 5 actionable policy frameworks on AI, cloud, blockchain, drone, and space tech that have helped us focus on the key foundational pillars of each of these technologies in order to accelerate growth and adoption of these technologies in Telangana. To establish partnerships, we have set up 5 dedicated centers of excellence, which were mentioned by Jayesh. NASSCOM, together with educational institutions like the IIIT Hyderabad and global foundations like the World Economic Forum. These centers of excellence have really ushered in a lot of very interesting innovations, have ushered in a lot of very interesting thought processes. From our perspective, the Telangana AI Mission is one, National Center for Additive Manufacturing is another one, Cyber Security Center of Excellence is one such example, Center of Excellence in E-Waste Management and Blockchain District. These are all outcomes of this policy frameworks that have been created and institutions that have been a result of that. Coming to projects, we have worked on population scale projects that are centered around the use of emerging technology, and these projects are implemented across multiple domains, including agriculture, healthcare, transportation, law enforcement, environment, and forests. The project part of the framework could be considered the most impactful, as this is where we are as a government can really deliver value to the people. Now today's event and why we are all gathered here today, robotics as a technology has become a game changer. In fact, a few years ago, when I also donned the responsibility of being the Municipal Administration Minister of the state of Telangana. So when I had a problem in my sewerage system, the Hyderabad Metro Water Supply and Sewerage Board, I had to resort
to a robotics company. I asked them to give me a robot that can go into the sewer and look at where there are challenges with respect to thinning of a pipes, breaching of a pipe's perimeter, etc., etc. These are very, very useful tools. In fact, whenever we see some disasters such as a fire accident, etc., the immediate thought that comes to mind is, how do you save? Because property loss is okay, relatively speaking, but human life, the loss of it is something that is unpardonable. So therefore, how do we use technology, how do we use things like robotics to make sure that we actually deliver value to our society? Robotics is not just about automating tasks, or Kishore said repetitive tasks can be done by robots much more effectively because humans tend to get bored. But it's also about unlocking new levels of creativity, productivity and innovation by enabling us to do things that we could not do before. It provides several benefits such as improved safety, enhanced precision and accuracy and increased efficiency. These benefits translate to potential for improvement in several industries like healthcare. Dr. Sinha spoke about how she's been using robots to assist her with complex gynecological challenges. I'm sure there are many, many examples where we have doctors sitting elsewhere in the world, London or US or somewhere else in the world, and performing surgeries, can perform surgeries rather through robotics. We also can think of potential improvements in logistics, agriculture of course, because the other day I was in Warangal in a college called KITS, the Kakatiya Institute of Technology, which is where Shanta is also from. Very interesting to see how quickly the youngsters in these tier 2 cities are also adopting to technology. They demonstrated, the students actually demonstrated to me, an autonomous tractor. They've developed an autonomous tractor, a driverless tractor which can go around in the field. Because in India, I don't think the days close when we actually can have an autonomous car on the roads. I think that's a challenge. But I think a field, an agriculture field, is okay because you would have fewer people. So therefore, there are a lot of areas in which you can really Indianize these ideas, Indianize these solutions and come out with something truly useful, as our Chief Minister says, to the society at large. So by establishing this robotics ecosystem in the state, we are wanting to create newer avenues for growth in other industry verticals as well, thereby boost our economic output and as a result also be a leader in the country. Globally, robotics is seeing an increase in demand. According to the Oxford Economics report, the number of robots used across the world has multiplied threefold over the past 2 decades. Countries like China, Japan and US lead the board in the adoption of robots. India is only the 10th largest market for year-on-year robotics installations, according to the World Robotics report. Therefore, there's a lot of potential to penetrate and grow. And as a country, I think we should aim to be in the top 5 in the next decade or so. India must take up manufacturing of robots to fulfill this demand, both domestic and globally. India should also adopt more robotics technologies to advance its manufacturing capabilities. In fact, we can manufacture robots not just for ourselves but also for the rest of the world. A holistic policy like the one that we have come out with here in Telangana will be a shining light for the rest of the country as well. This framework, being the first in the country by any state, is a shining example of what Telangana wants to show to the nation and the world, that we, of course, welcome investors, startups and robotics enthusiasts, but also we would like to see a perceptible change, a perceptible positive impact on the society at large. True to what we have accomplished before, we want to bring forth new innovations in the field of robotics and use it to enhance the prosperity of the population. With the framework in place, our vision is to create a sustainable robotics ecosystem that champions innovation, entrepreneurship, research and development, and position the state as a leader in this field. I'm confident that the 4 key domains, agriculture, healthcare, industrial automation, and consumer robotics, will serve us well, and the 5 key pillars, infrastructure access, business enablement, fostering research and innovation, human capital enhancement, and responsible deployment, will also nurture and promote a vibrant and sustainable robotics industry in Telangana. As Telangana continues to strive towards tech advancements and development
The state is committed to embracing new technologies and promoting innovation across sectors, ensuring a better tomorrow for all. With the Telangana Robotics Framework, I believe that we shall be poised to positively impact the lives of our citizens through innovative use of robotics technology. We believe, like I have said it before, let me repeat, we believe that technology is a good social enabler that can transform lives and change it for better. Thank you. Jai Telangana, Jai Hind. Thank you, KTR sir. Hello. Thank you, KTR sir. Our robot also wants to greet you. Welcome, KTR, sir. Hello. Pleased to meet you. Sir, we from the emerging technology team request a photo op with you. For that, I request Yash Ranjan sir, Rama ma'am, Karthik from emerging technology, Rushita ma'am from emerging technology, Swati, Sanjana, Sai Krishna, Maurya, Jada sir, Anand and Kishan sir. One more with the startup, sir. Hello. I would like to invite all the startups. Can you please announce and all the starters? Check. Thank you, sir. Thank you all the startups which have provided the robots for the day, as you see here on the stage and outside as well. Thank you, sir. Thank you, Chief Guest, Shri KT Ramarao sir, and all the dignitaries. Thank you everyone. And after this, we have a workshop, open house workshop by World Economic Forum. Please stay back. There's a QR code outside at the standee. You can scan that QR code and get the Minister for Information Technology, Urban Development, Shri KT Ramarao Garu. In short, we love to call you KTR sir. Kindly permit us. Madam Satyavati Garu and Shri V. Satish Kumar Garu, Honorable MLA Husnabad. Shri R.U. Ramesh Garu, Kadiyam Srihari Garu, Shankar Nayak Garu and all the dignitaries. Vinay Bhaskar Garu, I'm sorry if I miss anyone. The members of management and my colleagues, students, a great evening today. We have in fact, sir, waited for more than 9 years. In 2014, when Captain sir's grandson and Satish sir's son Indranil was our student here, he was the leader of student union and he was organizing technical symposium. We invited KTR sir for our event.
We couldn't make it because of your schedule. So now after 9 years, thank you very much. You made this event possible. Our students and faculty are blessed today. We are 44-year institution, started functioning, and with a great vision from Captain Sir and the members of management, our institution is now autonomous institute, sir, with all undergraduate programs accredited by National Board of Accreditation. And today, you have inaugurated the Innovation Incubation Center at our institution. Thank you very much for that, sir. You have been instrumental in creating innovation startup ecosystem in Telangana. And needless to mention, T-Hub, T-Works, and many other are the brainchild of our Honorable KTR, sir. And if you can see today, more than 7,000 startups have been created with the vision KTR sir has started the IT policy in this state of Telangana. Another landmark decision or event taken by KTR sir is TASK, Telangana Academy for Skill and Knowledge. The vision of KTR sir is to make the engineering graduates ready for employment. Based on the NASCOM report given, KTR sir has taken up very great initiative for the youth of this Telangana, and KTR sir has given a clear-cut landmark that, you know, by 2022, 1 lakh graduates should be ready for industry. And I'm sure, sir, with the initiative you have taken up, the task has been doing great job for the youth of this Telangana. You have been instrumental. Thank you for your vision. And this day is remembered, sir. May 5th, 2023 will be the most memorable day in this institution. You are creating innovative startup ecosystem in Telangana, which has become a landmark guiding figure for entire nation. You wanted Hyderabad to be a global city, and you also wanted Telangana and Hyderabad, most importantly, the most sought after destination for startups. And that has become a reality today, sir. Thank you very much for the great work that you have been doing to this Telangana as young, dynamic, most loved politician of this state. And sir, needless to mention, we have been amazed the way you remembered the names of our students. Sir, the moment he went there, he got the students introduced by their names, and he started calling the students by name. Thank you very much, sir. That is a great source of inspiration to our friends. And you have given 2 or 3 sources with Shanta. Shanta is our proud alumnus, sir. We have more than 20,000, 25,000 alumni base created. And many of our alumni are working for the state of Telangana, and Shanta is before you, sir, serving for that. Thank you very much, Shanta, for being today here with us. And sir, you have been instrumental in creating innovation ecosystem in Telangana. We are very proud, sir. Several alumni are again serving the government of Telangana. And with these few words, I now take this opportunity on behalf of entire fraternity of this institution. I extend a warm welcome to you, sir, to this meeting. And I now request Satish Kumar, sir, to kindly take up the proceedings forward. Thank you very much, sir. Yes, sir. Yes, sir. ప్రొఫెసర్ అశోక్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, పెద్దలు దయాకరణ గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రి కేటీఆర్ గారికి, గౌరవ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ గారికి, అదేవిధంగా ప్లానింగ్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ గారు వినోద్ కుమార్ గారికి, గౌరవ వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి, వేదికలు అందించిన పెద్దలు కెప్టెన్ లక్ష్మీకాంతరావు గారికి, అందరికీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు మన కాలేజీకి రావడం, ఇక్కడ ఇంక్యుబేషన్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఏఐసిటి స్పాన్సర్డ్ దాంతో మనం ప్రారంభించాలని చెప్పి అనుకోవడం, వారు ఇక్కడ రావడం చాలా సంతోషం. చాలా ఇంటరాక్షన్ కూడా స్టూడెంట్స్తో చాలా బ్రహ్మాండంగా చేసి ఇంతకుముందు మన ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు వారు మన స్టూడెంట్స్ని ఉద్దేశించి ఇక్కడున్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఉద్దేశించి మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను.
Then I think I'll welcome myself. Good evening to all of you. Honorable Minister for Panchayati Raj, Dayakarao Garu. Honorable Minister for Women, Child and Tribal Welfare, Srimati Satyavati Rathod Garu. Former Minister and a thespian and a person who we all look up to, including our Honorable Chief Minister, Rajya Sabha Sabhyulu Shri Captain Lakshmikant Rao Garu. Honorable MLA Husnabad Satish Garu. అదేవిధంగా వీసీ గారు, ప్లానింగ్ బోర్డ్ వైస్ చైర్మన్ వినోద్ కుమార్ గారు, ప్రొఫెసర్ అశోక్ రెడ్డి గారు, అండ్ వేదిక ముందు కూర్చున్న ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ వినయ్ భాస్కర్ గారు, గౌరవ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి శాసన మండలి సభ్యులు కడియం శ్రీహరి గారు, వరంగల్ మేయర్ శ్రీమతి సుధారాణి గారు, వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే గారు ఆరూరి రమేష్ గారు, ఇంకా పెద్దలందరికీ శంకర్ నాయక్ గారు, మహబాద్ ఎమ్మెల్యే గారు, ఎమ్మెల్సీ సురభి వాణిదేవి గారు, ఇంకా వేదిక ముందు కూర్చున్న పెద్దలందరికీ, అదేవిధంగా వరంగల్ ఎంపీ దయాకర్ గారికి, పసునూరు దయాకర్ గారికి, పేరు పేరున నేను ఎవరో పేర్లు అయితే మర్చిపోయినాను వాళ్ళందరూ తిట్టుకోవద్దని, మా తమ్ముడు ఇంద్రనీల్ కూడా బాగా చూసుకున్నందుకు, ఇదివరకు నువ్వు పిలిచినప్పుడు రానందుకు, ఇప్పుడు వచ్చినందుకు తిట్టుకోవద్దని కోరుతూ మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హియర్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఐ థ్యాంక్ Satish Garu particularly, for having given me the opportunity and the good fortune of inaugurating the lovely, wonderful looking innovation and incubation center at KITS. KITS is a wonderful institute. It has produced brilliant academicians. It has produced brilliant scientists. It has produced brilliant human beings at large. And I'm delighted that today I've been given an opportunity to visit and interact with some of your students, some of the best, brightest, and also interact with some of the faculty. I'll keep this brief. I'll quickly share two things with you. About 3.5-4 years ago, Honorable Prime Minister of India had called for a meeting in Delhi. He had called for a meeting with all the political party presidents, and he basically invited all of us to seek our opinions on India turning 75, India's 75th year of independence, and also 158th year of Mahatma Gandhi's birth anniversary. So he called for a meeting, and from the Bharat Rashtra Samiti or Telangana Rashtra Samiti back then, our Honorable Party President had nominated me to represent our state, our party. So as part of the meeting, when I went there, I was a bit overwhelmed because there were lots of senior politicians, there were a lot of senior leaders, chief ministers, former chief ministers, etc. But when my turn came to speak, and when the Prime Minister asked, बताइए हमें क्या करना चाहिए अगर हिंदुस्तान को एक मजबूत देश बनाना चाहिए और एक उभरता हुआ राज नहीं बल्कि एक ఫస్ట్ వరల్డ్ కంట్రీ అగర్ बनाना है तो क्या करना चाहिए. దిస్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ యాస్. అంటే దేశాన్ని 75 ఏళ్ల తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనం భారతదేశం కూడా ఎదుగుతున్న దేశంగా కాదు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగా కాదు, అభివృద్ధి చెంది అగ్రరాజ్యాల సరసన నిలబడాలి అంటే ఏం చేయాలి, మీ అభిప్రాయం చెప్పండి అని అడిగారు. అడిగితే నేనేమన్నానంటే, సార్ మీరు ఏమనుకోనంటే నేను నిర్మోహమాటంగా మాట్లాడతాను. ఇఫ్ యూ అలౌ మీ టు స్పీక్, అండ్ దిస్ వాజ్ అ క్లోజ్ డోర్ మీటింగ్. దేర్ వర్ నో మైక్స్, దేర్ వర్ నో టీవీ కెమెరాస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇట్ వాజ్ ఇన్ కెమెరా. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్, sir, if India really has to move up and take its rightful position under the sun and become a first world country, then what we ought to do is focus on the 3 I's. He said, what are those 3 I's? I said, first I stands for innovation. Second I stands for infrastructure. Third I is inclusive growth. Innovation, infrastructure, inclusive growth. Now what do I mean by innovation, infrastructure, inclusive growth? Today, let's talk about innovation slightly later, but let's talk about infrastructure. When I went to the US for the first time in 97-98 to do my master's, I was amazed at the infrastructure. Of course, US is beautiful, you've seen it in movies. When you actually land there, you'll see a stark difference. You go from India, you go to the US, you land there, you'll see a very stark difference, and you kind of feel bad for yourself because, coming from a third world country, you lament as to where we went wrong, how things haven't moved, etc., etc. So what amazed me was the infrastructure, but what amazed me even more was the attitude. I read a very nice, saying. There's a very popular president of the US called as John F. Kennedy. He famously said, America does not have good highways because it is a rich country. America does not have good highways because it is a rich country. America is rich because it has good highways. What this goes to tell you is, infrastructure is something that we cannot undermine.
if a state, if a city, if a country has to progress, if we really have to move up the social ladder and become a first world country, there is no substitute for creation of infrastructure. There's no way a country can not create infrastructure and hope to be a first world country. So when I spoke in this meeting, I told the Honorable Prime Minister, I said, we have to create infrastructure of all kinds. We have to create rural infrastructure, we have to create urban infrastructure, we have to create water resources based infrastructure, drinking water, irrigation. We also have to create power infrastructure, electricity. We have to create ports, airports and seaports. So all of these things, if they have to happen at an expeditious pace, then we also have to invite a lot of capital. And we have to be bold with our economic reforms. మడిగట్టుకుని కూర్చుంటే నడవదు. దేశం ముందుకెళ్ళాలి, బాగుపడాలి, దేశం నిజంగానే ఎదిగిన దేశాల సరసన చేరాలి అని డైలాగులు కొడితే పని అవ్వదు. పని కావాలి అంటే చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను నేను మీకు. ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మా తరం అనుకోండి, మా తరం కానీ మా తండ్రి గారి తరం కానీ ఆలోచన ఎట్లా ఉండేది అంటే, నేను ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ సంపాదించుకోవాలి, చదువుకోగానే టీచర్ ఉద్యోగమో లేకపోతే ప్రొఫెసరో లేకపోతే ఇంకోటో గవర్నమెంట్లో ఒక నౌకరీ సంపాదించాలి. ఇక గవర్నమెంట్ దొరకపోతే సెకండ్ ఆప్షన్ కింద ప్రైవేట్ సెక్టర్లో పని చేయాలి. కానీ పని చేసి కూడబెట్టి ఏం చేయాలి అల్టిమేట్గా? ఆఖరికి నేను రిటైర్ అయ్యే నాటికి వరంగల్లో ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి, ఇల్లు కట్టుకొని రిటైర్ కావాలి, రిటైర్ అయినాక పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి, సపరేట్గానే ఇంట్లో కూర్చొని సాయంత్రం 7 గంటలకు వార్తలు చూడాలి, పొద్దున్న లేచి ఈనాడు పేపరో ఇంకో పేపరో చదివి మంచిగా రెస్ట్ తీసుకోవాలి. ఇది ఆనాటి యాటిట్యూడ్. అంటే ఏంది ఆనాటి పరిస్థితి? రిటైర్మెంట్ నాటికి ఇల్లు కట్టాలి, ఆనాడు ఎంటర్ అవ్వడమే అదే ఎజెండాతో ఎంటర్ అయ్యేది. ఈరోజు పరిస్థితి ఏంటి? ఈరోజు పిల్లలు, ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ, మీరందరూ ఎక్కడో దగ్గర అయితే యుల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ స్టార్ట్అప్ ఆర్ యుల్ బేసికలీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ సంబడి ఎల్స్. ఎక్కడో దగ్గర జాబ్ వస్తుంది మీకు. వచ్చినాక ఏం చేస్తున్నారు మీరు? మొదటి నెల 2 నెలలు ఫస్ట్ కొనేది ఏంటిది? కారు, ఇల్లు. మొదటి కొనేదే కారు, ఇల్లు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే డిఫరెన్స్ చూడండి. జనరేషనల్ థింకింగ్లో తరాలు మారిన కొద్దీ థింకింగ్ ఎట్లా మారుతుంది? ఒకనాడు రిటైర్మెంట్ అప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఎందుకు అనుకున్నారు మన ముందు జనరేషను? ఎందుకంటే డబ్బులు కూడబెట్టాలి, పెట్టి ఆఖరికి సరిపోయే అమౌంట్ ఉంటే అప్పుడు ఇల్లు కట్టాలి. ఇది థింకింగ్ ఆనాడు. ఈరోజు థింకింగ్ ఏంది? మొదలు ఇల్లు కొంటా అంటున్నాడు. అది కూడా అప్పటికిప్పటికి ఇల్లు ఖర్చు ఎంత అయింది? పెరిగింది. అప్పటికిప్పటికి 10 రెట్లు 20 రెట్లు పెరిగింది. అయినా ధైర్యం ఏంది? ధైర్యం ఏంటంటే, నేను కిట్స్ లాంటి మంచి కాలేజీలో చదువుకున్నా, నా డిగ్రీతో ఎక్కడైనా ఉద్యోగం వస్తుంది. ఒక ఉద్యోగం కాకపోతే ఇంకో ఉద్యోగం తీసుకోవచ్చు. ఇది కాకపోతే ఇంకోటి, ఇంకోటి కాకపోతే ఇంకోటి. నాకు డోకా లేదు, నా స్కిల్ సెట్ ఉంది, నాకు ప్రపంచంతో పోటీపడే ధైర్యం నాకుంది. కాబట్టి బరాబర్ కడితే ఈఎంఐలు ఏడబోతుంది, నాకు ఆ సత్తా ఉంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఈ జనరేషన్లో ఉంది. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, మన పిల్లల్లో, మన సమాజంలో వచ్చిన ఈ మార్పు మన గవర్నమెంట్లో మాత్రం రాలే. గవర్నమెంట్లు ఇంకా కూడా మూస పద్ధతిలో మడిగట్టుకొని అప్పు చేయొద్దు, అప్పు చేసి పప్పు కూడా తినొద్దు అనే పాతకాలం చింతకాయ పచ్చడి ఏదో ఉంటుంటుందో అదే డైలాగులు, అదే కథ తప్ప. ఇప్పుడు చిన్న విషయం మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా బయటికి ఎక్కడైనా వేరే కంట్రీకి పోయి ఇండియాకి వస్తే ఎంత బాధ అవుతుందంటే, అరే అక్కడ హైవేలు ఎందుకు బాగున్నాయి, మన ఎందుకు బాలు, అక్కడ రోడ్లు ఎందుకు బాగుంటాయి, మన ఎందుకు బాలు. ఈ ఆలోచన ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఎవరికైనా కూడా. ఎందుకు బాగుంటలేవు? ఎందుకు అంటే మనకు ఆ డైనమిజం లేదు. అది కంట్రీ బోల్డ్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ తేవాలి, ఆర్థిక సంస్కరణలు తేవాలనే ఆలోచన లేదు. ఎందుకు లేదు? భయం, సోషియలాజికల్ కండిషనింగ్. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నాను నేనంటే, మీకు దయచేసి వెన్ యూఆర్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఫోకస్ గవర్నమెంట్స్కి రావాలి, ఇండివిజువల్స్ కూడా రావాలి. మనం ఏం చేసినా ప్రపంచ స్థాయిలో ఆలోచించాలి తప్ప కింద ఆలోచించకూడదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ యూ. ఇన్నోవేషన్ అని నేను ఏమంటున్నా అంటే, ఇన్నోవేషన్ అంటే కేవలం స్టార్టప్సే కాదు. ఇన్నోవేషన్ అంటే ఇక్కడ కిట్స్లో ఇప్పుడు మీరు నాకు మీ సెంటర్లో కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ చూపెట్టారు, కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ చూపెట్టారు. అది మాత్రమే కాదు, టెక్నాలజీ లెడ్ ఇన్నోవేషన్ అనట్లేదు. ఇన్నోవేషన్ ప్రతి స్పియర్లో ఉండవచ్చు, ప్రతి దానిలో చేయవచ్చు. ఇన్నోవేషన్ గవర్నమెంట్లో కూడా రావచ్చు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, మన ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో కొత్త పంచాయతీరాజ్ చట్టం వచ్చింది, కొత్త మున్సిపల్ చట్టం వచ్చింది, టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి విప్లవాత్మకమైన చట్టం వచ్చింది, టీఎస్ బీపాస్ లాంటి చట్టం వచ్చింది. ఇవి కూడా ఇన్నోవేషనే. అడ్మినిస్ట్రేటివ్లో కూడా ఇన్నోవేట్ చేయొచ్చు. 20 రోజుల్లో బిల్డింగ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే 21వ రోజు ఆటోమేటిక్ పర్మిషన్, అది ఇన్నోవేషనే. 15 రోజుల్లో ఇండస్ట్రీకి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే 16వ రోజు ఆటోమేటిక్ అప్రూవల్, అది కూడా ఇన్నోవేషనే. పెట్టిన మొక్కల్లో 85% పెరగాలి, లేకపోతే సర్పంచ్ ఉద్యోగం పోతుంది, అది కూడా ఇన్నోవేషనే. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇన్నోవేషన్ అనేది కేవలం పిల్లలకో, టెక్నాలజీకో, స్టార్టప్స్కో పరిమితమైంది కాదు. గవర్నెన్స్లో రావాలి, మన ప్రతి స్పియర్ ఆఫ్ లైఫ్లో రావాలి. వస్తేనే దేశం ముందుకు పోయే అవకాశం ఉంటుంది.
మూడోది ఇన్నోవేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో పాటు ఇంక్లూసివ్ గ్రోత్. ఒక హైదరాబాదు బెంగళూరులో స్టార్టప్స్ వస్తే, ఒక హైదరాబాద్ బెంగళూరులోనే ఐటీ పెరిగితే లాభం లేదు. వరంగల్లో పెరగాలి, కరీంనగర్లో పెరగాలి, ఖమ్మంలో పెరగాలి, నల్లగొండలో పెరగాలి. ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ తర్వాత మనం ఆలోచిస్తే అసలు జియోగ్రాఫిక్ బౌండరీస్కి అర్థం లేదు. టాలెంట్ ఉంటే పిల్లోడికి ఎక్కడ ఉన్నా, అమ్మాయికి కానీ అబ్బాయికి కానీ, యూ కెన్ వర్క్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ అ కంపెనీ కాల్డ్ జోహో ఇన్ ఇండియా. దాని ఫౌండర్ శ్రీధర్ వెంబు అని తమిళనాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, ఓన్లీ టాలెంటెడ్ ప్రోగ్రామర్స్ని గ్రామాల్లో ఉండే వాళ్ళని ఎంచుకుంటున్నాడు. ఆయన ఆఫీస్ లేదు, ఏం లేదు, గ్రామంలో ఉండు, ఎక్కడన్నా ఉండు, చిన్న పట్టణంలో ఉండు, ఎక్కడన్నా ఉండు, హసన్పర్తిలో ఉండు, లేకపోతే మహబాద్లో ఉండు, ఇంకొకడు ఉండు, నాకు కావాలి ఫలానా పని, నాకు డెలివర్ చేస్తావా లేదా, దాంతో మతలబ్. అంటే ఇట్లా రీడిఫైనింగ్ అండ్ ఇన్నోవేటింగ్ విచ్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ అన్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్. అంటే అమ్మాయా అబ్బాయా కాదు, రూరల్ ఇన్నోవేటరా అర్బన్ ఇన్నోవేటరా కాదు, నీది ఏ కులము ఏ మతం కాదు, అవి ఏవి కాకుండా అందరినీ కలుపుకునే ఒక సమ్మిళితమైన అభివృద్ధి జరిగిన నాడే. దళితుడా, గిరిజనుడా, బీసీయా, ఇంకోటా కాదు, అందరికీ భగవంతుడు ఒకటే రకమైన శక్తి ఇచ్చిండు, అందరికీ భగవంతుడు ఒకటే రకమైన బుర్ర ఇచ్చిండు, ఒకటే రకమైన మనకి బాడీ ఇచ్చిండు. దాన్ని ఎట్లా వాడతావు ఆ బుర్రని, ఆ బుర్రతో నువ్వు ఏం చేయగలుగుతావు అనేదే ముఖ్యం. నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీతో, ఇన్నోవేషన్లో, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో, ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్లో ప్రభుత్వాల పాత్ర ఎంతైతే ఉంటుందో, ప్రైవేట్ వ్యక్తులుగా, సమాజంలోని ముఖ్యమైన వ్యక్తులుగా మన పాత్ర కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు నేను కలిసినప్పుడు అడిగినా, మీరు ఏం చేస్తారు తర్వాత, కిడ్స్ చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే, ఒక దగ్గర ఒక 8-10 మంది పిల్లల్ని వరుసగా అడిగితే ఇద్దరేమో స్టార్టప్స్ అన్నారు, ఇద్దరు నేను ఐల్ బీ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ సార్, నేను చేస్తాను ఏదైనా చేసి 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నారు. మిగతా పిల్లలు మాత్రం చాలామంది నేను విప్రోలో చేస్తాను, ఇన్ఫోసిస్లో చేస్తాను, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్లో నేను ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తాను, లేకపోతే విఎల్ఎస్ఐ ఏదైనా ఎఫర్ట్ చేస్తాను, ఆ స్పేస్లో పోతాను, ఆడ అవకాశాలు బాగున్నాయి, ఇట్లా చెప్పినారు. నా రిక్వెస్ట్ మీ అందరితో కూడా ఏంటంటే, మీరు పాస్ అయ్యే నాటికి మీ వయసు, ముఖ్యంగా పిల్లలది పాస్ అయ్యే నాటికి 21-22 ఏళ్ళు ఉంటాయి. మీరు ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు 21-22 ఏళ్ళు మీకుంటే, మీ తల్లిదండ్రులకి నాకు తెలిసి 40లో ఉంటారు లేదా 50లో ఉంటారు, ఎక్కువ 40s or 50s ఉంటారు. అప్పుడు మీరు వాళ్ళకి ఏం అవసరం ఉండరు. తక్షణమే మీరు పోయి మీ తల్లిదండ్రులకు భుజం ఆనిచ్చి వాళ్ళకి ఏదో హెల్ప్ చేసి వాళ్ళని మీరు రోజు సాధాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. దయచేసి ఈ జనరేషన్ పిల్లలన్నా మనం బోల్డ్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తుంటాం, సత్య నాదెల్లా మైక్రోసాఫ్ట్, ఆయన ఎవరైనా సిఇఓ. తర్వాత శాంతను నారాయణ్, ఆయన ఎవరు, అడోబీ సిఇఓ, హైదరాబాదీ ఆయన. సుందర్ పిచాయ్, గూగుల్. లక్ష్మీ నారాయణన్, స్టార్బక్స్ సిఇఓ. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, లీనా నాయర్ ఎవరు, లుక్ ఇట్ అప్, గూగుల్ చేయండి తర్వాత నేను పోయిన తర్వాత. పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళందరి పేర్లు చెప్తున్నా, అందరం ఈయన తెలుసు ఆయన తెలుసు అంటాం, కానీ మన వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఏ పేరైనా ఇండియాలో చదువుకున్నారు, అక్కడ పోయినారు, పనిచేస్తున్నారు, కానీ దే ఆర్ సిఇఓస్ ఆఫ్ అ కార్పొరేషన్ విచ్ ఇస్ ఫౌండెడ్ బై సంబడి ఎల్స్. Google is not, Sundar is not the founder of Google. Satya is not the founder of Microsoft. Of course, నేను వాళ్ళేం తక్కువ చేసి మాట్లాడతలేను, వాళ్ళు చేసే చాలా గొప్ప పని, కానీ వాళ్ళు ఇన్వెంట్ చేసింది కాదు, వాళ్ళు ఫౌండర్స్ కాదు ఆ సంస్థలకి. మీరు నాకు ఒక్క పేరు చెప్పగలుగుతారా, ఫలానా ఇండియన్ వ్యక్తి ఫలానాది డిస్కవర్ చేసిండు ఆ గూగుల్ స్థాయిలో, ఫేస్బుక్ స్థాయిలో, యాపిల్ స్థాయిలో, లేదా అంత దూరం కూడా కాదు, ఇంకా కొద్దిగా చిన్న స్థాయిలో ఒక అద్భుతమైన కంపెనీ, వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నిషన్ ఉన్న కంపెనీ మనం తయారు చేసినాము. 142 కోట్ల భారతదేశంలో ఉన్న దేశము, భారత్ భూభాగం మీద 5వ వంతున్న దేశం ఒక్కటుందా? టాటా ఈజ్ అ గ్రేట్ కంపెనీ, రతన్ టాటా ఈజ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్, బట్ ఇంకా టాటా ప్రోడక్ట్ ఓ గూగుల్కున్న రికగ్నిషన్ కానీ, వరల్డ్ వైడ్ దానికి ఉన్నంత గుర్తింపు కానీ లేదు వాస్తవం చెప్పాలంటే. టాటా ఈజ్ అ గ్రేట్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా, వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నది. ఇన్ఫోసిస్ కూడా లేదు, జస్ట్ అ సర్వీసెస్ కంపెనీ. నేను వాళ్ళని చిన్నగా చేస్తలేను, వాళ్ళు సాధించింది కూడా గొప్పదే, ఈవెన్ వాట్ దేవ్ అచీవ్డ్ ఇస్ బిగ్, కానీ వరల్డ్ క్లాస్ డిస్రప్షన్ ఇండియాకి రాలే. ఇంకొక పని చేయండి, ఇంటికి పోతారు కదా ఇప్పుడు మీరు, ఇంటికి పోయినాక మీ ఇంట్లో డ్రాయింగ్ రూమ్లో, మీ ఇంట్లో పోర్టిక్ కింద, మీ ఇంట్లో హాల్లో ఏమేం ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో ఒక్కసారి తిరిగి చూడండి, లేదా ఇప్పుడు ఇక్కడనే చూడండి ఏం ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయో. ఆ కెమెరా ఏం మేక్ అయ్యేది, సోనీ. ఆ కెమెరా ఏంటిదే, అది కూడా సోనీనా. ఇక చూడండి ఒక్కసారి మొత్తం మీ ఇంటికి పోయినాక చూడండి, సోనీ ఉంటుంది, ఎల్జీ ఉంటుంది, ఆడ హ్యుండై కార్ ఉంటుంది, కియా ఉంటుంది, శాంసంగ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇంకేముంటాయి, కెనాన్ ఉంటుంది. ఇందులో ఏ ఒక్కటని ఇండియన్ ప్రోడక్ట్ ఉందా? మీకు ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏంటంటే, జపాన్ అనే ఒక దేశం ఉంది, అది యాపిల్ ఉంది మా వినోదన్న చేతిలో,
జపాన్ అని ఒక చిన్న దేశం ఉంది. జపాన్ దేశంలో 15% మాత్రమే భూభాగం నివాసయోగ్యమైన భూభాగం. మిగతా 80% అంతా గుట్టలు, కొండలు, నదులు, వంకలు, వాగులు, డొంకలు, అందులో ఎవరు ఉండలేరు. జపాన్ ఒకటే ఒక దేశం ప్రపంచంలో భూమి మీద అటం బాంబు దాడికి గురైన ఒకే ఒక దేశం జపాన్. హిరోషిమా, నాగసాకి మీద సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో బాంబు పడింది, మీకు తెలుసు. అక్కడ చాలామంది చచ్చిపోయారు, అదంతా మీకు తెలుసు. జపాన్లో ప్రకృతి యోగ్యంగా ప్రకృతి వనరులు లేవు. అక్కడ ప్రకృతి ఇచ్చిన వనరులు లేవు. తాగుదామంటే నీళ్ళు కూడా చక్కగా లేవు. వాళ్ళకు పంటలు పండించుకునేందుకు జాగలేదు. మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు సునామీలు వస్తాయి, భూకంపాలు వస్తాయి. కానీ జపాన్ ఈరోజు ప్రపంచంలోనే 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తి, 3rd మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎకానమీ చూసుకుంటే. ఫస్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, 2వది చైనా, 3వది జపాన్. జపాన్ పాపులేషన్ ఎంత ఎరికేనా? 12 కోట్లు. మన పాపులేషన్ ఎంత ఎరికేనా? మరి వాళ్ళకు సునామీ వచ్చే, భూకంపాలు వచ్చే, వాళ్ళకు నీళ్లు దిక్కు లేకపోయే, భూమి దిక్కు లేకపోయే, బాంబులు పడే, అందులోకెళ్ళి 45లో బాంబులు పడితే ఈరోజు 2023 సంవత్సరంలో జపాన్ 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక శక్తిగా ఎట్లా ఎదిగింది? ఒకటే ఒక్కటి వాళ్ళు చేసింది, సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్ ఆన్ హ్యూమన్ ఇంటెలెక్ట్. వాడు వాడింది, మనం వాడింది ఏంటంటే దేవుడు ఈక్వల్గా ఇచ్చిన బుర్ర ఏదైతుందో వాడు బాగా వాడిండు, మనం వాడలేదు. తేడా అదే. మనం ఏం చేస్తున్నాం? చైనా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 1987లో చైనా, ఇండియా ఎగ్జాక్ట్గా సేమ్ సైజ్, ఎకానమీ సైజ్ తీసుకుంటే, జీడిపి తీసుకుంటే ఈక్వల్ సైజ్. 87లో సేమ్ చోట, అంటే ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ప్యారలెన్స్లో చెప్పాలంటే, స్పోర్ట్స్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే రన్నింగ్ రేస్లో ఇద్దరం ఒకటే దగ్గర ఉన్నాం 1987లో. ఈరోజు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు తెలుసా? వాళ్ళ జీడిపి ఏందో తెలుసా? $18 ట్రిలియన్ల. మనం ఎంతో ఎరికేనా? 1 ట్రిలియన్ అంటే 1000 లక్షల కోట్లు. వాడు $18 ట్రిలియన్. మనం ఎంత తెలుసా? ఇండియా ఎకానమీ సైజ్ ఎవరని చెప్తారా? $3.34 ట్రిలియన్. ఒకటే దగ్గర రేస్ ప్రారంభించిన ఇండియా, చైనా. వాళ్ళేమో 36 ఏళ్లలో మనకంటే 6 రెట్లు ముంగటికి వెళ్ళిపోయినారు, మనం వెనుకకే ఉన్నాం. ఎందుకు అంటే మన ప్రయారిటీసు, మన ప్రాధాన్యాలు వేరైపోయినాయి ఈ దేశంలో. ఒకసారి మీరు దయచేసి నేను ఈ మాట అంటున్నాను, వేరేలాగా అనుకోకండి. మనం ప్రపంచ స్థాయి ప్రోడక్ట్స్ మీద మనం దృష్టి పెట్టలేదు. చైనానేమో డిసిషన్ తీసుకుంది, నా పోటీ అమెరికాతో, నా పోటీ జపాన్తో, నా పోటీ యూకేతో, నా పోటీ జర్మనీతో, నేను వాళ్ళతో పోటీ పడతాను, ప్రపంచం గర్వపడే ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేస్తానని వాళ్ళు అటుకు పెట్టుకున్నారు ఓరియంటేషన్. మనం ఏం చేసుకున్నాం? నా పోటీ పాకిస్తాన్తో, నా పోటీ బంగ్లాదేశ్తో, నా పోటీ శ్రీలంకతో, నా పోటీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో అని చెప్పి ఇక్కడనే తెచ్చినాం. ఎందుకు? ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎందుకంటే భారతదేశంలో కొన్ని అవలక్షణాలు ఉన్నాయి వ్యవస్థలోనే. నీ పక్కన కూర్చున్న కులం ఏంది, మతం ఏంది, ఆయన ఏం తినాలి, ఆయన ఏం వేసుకోవాలి, బట్టలు ఏం వేసుకోవాలి, కాలేజ్కి వస్తే ఏం మాట్లాడాలి, ఏం మాట్లాడద్దు, దీని మీద ఎక్కువైపోయింది ఫోకస్, దీని మీద ఎక్కువైపోయింది. అసలు పని మీద లేదు. మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలన్న సోయి లేదు, రోడ్లు వేయాలన్న సోయి లేదు, కరెంట్ ఇవ్వాలన్న సోయి లేదు. కానీ ఈ అడ్డమైన దందలు పెట్టుకొని ఇళ్ళనే ఇరుక్కొని పోయినాం కాబట్టి ఇక్కడనే ఉన్నాం. కాబట్టి నా విజ్ఞప్తి మీతో ఏంటంటే, నిజంగా నెక్స్ట్ జనరేషన్ అన్న మారాలి, నిజంగా భారతదేశం అగ్రశ్రేణి దేశం కావాలి, అమెరికాతో పోటీ పడే స్థాయికి రావాలి అంటే కరెంటు లేని ఊర్లు, నీళ్లు లేని ఊర్లు, నీళ్లు లేని తాండాలు, అదేవిధంగా నీరు లేక గొంతెండిన పొలాలు, ఇవన్నీ దుస్థితులు పోవాలి అంటే భారతదేశం యొక్క ఫోకస్ మారాలి, సమూలమైన మార్పులు రావాలి. నా విజ్ఞప్తి ఇందులో శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినట్టు నేను సైతం, ఎవరని చెప్తారా? నేను సైతం అనేది ఇప్పుడు విన్నారా? నేను సైతం ప్రపంచాగ్ని కొద్దు, కానీ దేశం కోసం నేను కూడా ఒక సమిధలాగా ఉడతా భక్తిగా పనిచేస్తానని మీరు అనుకుంటే, మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్ హియర్ ఇస్, డోంట్ బీ అ జాబ్ సీకర్, బీ అ జాబ్ క్రియేటర్. ఎందుకంటే మీరు నేను ఇంకెవరి కోసమో పనిచేస్తాను అనే మనసులోంచి ఆలోచన తీసేసి, నేను ఎందుకు 10 మందికి జాబ్లు ఇవ్వలేను? ఎందుకంటే మీరు పాస్ అయిన తర్వాత నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీ తల్లిదండ్రులకు వయసు అయిపోలేదు, ఇంకా మీరేం అర్జెంటుగా పోయి వాళ్ళకేమి భుజం ఆనిచ్చి మీరు వాళ్ళని కాపాడే అవసరం ఏం లేదు. ఒక 5 ఏళ్ళలో 4 ఏళ్ళలో తనలాడండి. యూ ప్లీజ్ ట్రై యువర్ ఓన్ ఆంటర్ప్రెన్యూరియల్ థింగ్. ఎందుకంటే దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే 2 జరుగుతాయి. ఒకటి, జీవితంలో మన ప్రయత్నం ద్వారా నేర్చుకునేది మనం ఇతరుల కోసం పనిచేస్తే నేర్చుకోం. ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ is something that will teach you so many facets of life. And there is no better time in India, there is no better time in India than now to be an entrepreneur. Because governments today understand that entrepreneurship is the key to create wealth,
to create employment, and we have created conducive environment for you. We are enabling. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి కిడ్స్లో ఇక్కడ ఈరోజు బ్రహ్మాండమైన ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ వచ్చింది. హైదరాబాద్లో మీకోసం టీ హబ్ ఉంది, వి హబ్ ఉంది, టీ వర్క్స్ ఉంది, టీఎస్ఐసి. మీ శాంత మీ అల్లు ఉంది ఇక్కడే అమ్మాయి. షీఈస్ ద CEO ఆఫ్ టీఎస్ఐసి. టీఎస్ఐసి అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్. టాస్క్ ఉంది, టీ వర్క్స్ ఉంది, తర్వాత రిచ్ ఉంది, రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఇవన్నీ మీకోసం ఏర్పాటు చేసిన సంస్థలు. మీరు వచ్చి వాడుకుంటే ఈరోజు నాకు చాలా గర్వంగా అనిపించింది. పొద్దున హుస్నాబాద్లో సతీష్ గారు తీసుకొని పోయినారు. అక్కడ ఒక ఆయన మహేందర్ అని, ఆయన గ్రామీణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి, మరి ఎంత చదువుకున్నారో నాకు తెలియదు. ఆయన వచ్చి సతీష్ గారు నన్ను చాలా గర్వంగా తీసుకుపోయినారు. అన్న మీకు ఒకటి చూపెట్టాలా అన్నారు. ఏంటి అంటే తీసుకుపోయి అక్కడ ఆయన ఒక రోటోవేటర్ ఆయన తయారు చేసింది, ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి. ఎవరు హైదరాబాద్లో ఎవరిని పట్టుకొని జీడిమెట్లలో ఫ్యాబ్రికేట్ చేసి ఒక రోటోవేటర్ తయారు చేసింది. రోటోవేటర్ అంటే మనం పొలం దున్నేందుకు వాడే రోటోవేటర్. ఇక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులకు తెలుసు. నేను నన్ను ఏముంది ఇందులో ప్రత్యేకత, రోటోవేటరే కదా ఏముంది ఇందులో అన్న చెప్పినారు. బయట కొంటే 1,25,000 ఈయన సొంతంగా తయారు చేసిండు. 70,000 రూపాయల్లో తయారు చేసి మార్కెట్కి తీసుకొస్తానంటున్నాడు. దీన్ని ప్రోత్సహించాలి మనం అన్న. ఇది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే ఇట్లాంటి ఎన్నో వినూత్నమైన ఆలోచనలు మనిషి అనుభవం నుంచి వస్తాయి. మనం ఎక్కడో చూడాల్సిన పని లేదు. మనందరం గూగుళ్ళు యాహూలు కనిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న చిన్న ఆలోచనలు మీ చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రపంచంలో ఉండే చిన్న చిన్న పెయిన్ పాయింట్స్. నా దగ్గర వైష్ణవి అనే అమ్మాయి సిరిసిల్లలో తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ వాళ్ళు స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ నిర్వహిస్తే అమ్మాయి వచ్చింది. ఏం కనిపెట్టామమ్మా అంటే చిన్న విషయం, చాలా చిన్న పని ఆమె చేసింది. వాళ్ళు 2వ అంతస్తులో ఉంటారు ఇంట్లో, ఒక మిద్దెలో డాబా ఇండ్లు, పైన 2వ అంతస్తులు ఉంటారు. ఆమె వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళందరూ కలిసి. వాళ్ళ నాన్నకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు. ఇంటికి సిలిండర్ వస్తే ఎట్లా గుంజుకపోవాలి, ఎవరు మోసుకపోవాలి? ఆ పాప మోసుకపోలేదు, వాళ్ళ అమ్మతో కాదు, ఎవరు తీసుకుపోవాలి? వాళ్ళ నాన్న సిక్కున్నాడు. ఏం చేసింది తెలుసా అమ్మాయి? ఒక పులి కనుక్కున్నది, ఒక పులి సిస్టమ్, ఇట్లా పైకి గుంజుకపోయేది. సిలిండర్ పెట్టి ఇట్లా మెల్లగా పయ్యలతో ఇట్లా గుంజుకపోయేటాడు. సింపుల్ టూల్ అది. కానీ ఇఫ్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్, నెసెసిటీ సమ్ టైమ్స్ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్. మీరు ఆలోచించండి, చుట్టుపక్కల మీరు ఏమేం జరుగుతుందో చూడండి. ఇప్పుడు స్విగ్గీ ఏంటి, జొమాటో ఏంటిది, ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్నవి కదా. ఇంట్లో కూర్చొని ఒక బటన్ నొక్కితే నీకు ఫుడ్ రావాలా. నేను ఊబర్ ఫౌండర్ వచ్చిండే హైదరాబాద్కి సీఎం గారిని కలవడానికి. వచ్చినప్పుడు నేను అడిగిన, నీకు ఈ ఐడియా ఎట్లా వచ్చింది, ఊబర్ ఐడియా ఎట్లా వచ్చిందంటే ఆయన అన్నాడు, ఒకసారి ప్యారిస్లో మేము ఎక్కడో రెస్టారెంట్కి పోయినాము, బయటకు వచ్చే వరకు లేట్ అయింది, 2 గంటలు అయింది రాత్రి. ఎవడు ఆపినా ఆపుతలేడు, ఎవడు ట్యాక్సీ ఎవడు ఆపుతలేడు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ అన్నాడు, నా పక్కకున్నాడు, ఒక బటన్ నొత్తితే ట్యాక్సీ వస్తే ఎంత బాగుంటుండే అన్నాడు. కరెక్టే కదా అనిపించే తయారు చేసిన అన్నాడు. అంటే అప్పుడప్పుడు ఈ స్పార్క్ ఏదో మనం కనిపెడితే రాకెట్లు కనిపెట్టాలనేది ఏం లేదు. సింపుల్ రియల్ లైఫ్ పెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి, వాటికి పరిష్కారాలు ఏంటి, దీన్ని ఎట్లా టెక్నాలజీని ఎట్లా వాడచ్చు. మేము చాలాసార్లు సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి, కేసీఆర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ టెక్నాలజీ, ఆ టెక్నాలజీ, ఐఓటీ, రోబోటిక్స్ అది అని మాట్లాడగానే ఆయన ఒకటే అడుగుతారు, దీనివల్ల సామాన్యుడికి ఉపయోగం ఏంది, ఏమైనా దీంతో లాభం ఉందా, ఉత్తదేనా, అంతా ఉత్తుత ముచ్చటనేనా, లేకపోతే దీంతో ఏమైనా అవుతుందా? సామాన్యుడు తెలంగాణలో రైతు అంటే, ఒక రైతు కూలీ అంటే ఆయనకి ఏం లాభం అయితే చెప్పు దీంతోనే అడిగాడు. అట్లా ఆలోచించండి దయచేసి. ఇండియాకి కావాల్సిన ఇన్నోవేషన్ ఏంటి? లాస్ట్ పాయింట్, నేను ఎక్కువ మాట్లాడను, ఒక 2 విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను. వెన్ యూ embark on the journey of entrepreneurship, remember 3 things. First, be an original innovator. You can be a copycat, but Amazon చూసి ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ పెట్టొచ్చు, అది ఇష్యూ కాదు. అక్కడెక్కడో సక్సెస్ అయింది, ఇండియాకి అడాప్ట్ చేసి దానిలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి తీసేయచ్చు. హాలీవుడ్ సినిమా తీసి హాలీవుడ్ సినిమాను చూసి ఇక్కడ కాపీ కొట్టి ఒకటి తీసేయచ్చు సినిమా, అది పెద్ద కష్టం కాదు. కానీ ఇఫ్ యువర్ ఒరిజినల్, ఇఫ్ యువర్ ఇన్నోవేషన్ ఇస్ ఒరిజినల్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ లాంగర్ ఇంపాక్ట్ అండ్ లార్జర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద సొసైటీ. నెంబర్ 1. రెండవది, ఒరిజినల్ ఐడియాతో మీరు బయటికి రాగానే వెంటనే ప్రపంచం మిమ్మల్ని కౌగిలించుకొని అబ్బా అద్భుతం చేసినావు నువ్వు అని చెప్పి సెలబ్రేట్ చేయదు. ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇట్స్ ఓకే టు ఫెయిల్, సెలబ్రేట్ ఫెయిల్యూర్. జీవితంలో అప్పుడో ఇప్పుడో 2 దెబ్బలు తాకితేనే నేర్చుకుంటాం దాని నుంచి. ఇట్స్ ఓకే టు ఫెయిల్, ఇట్స్ ఓకే టు ఫెయిల్. ఫెయిల్ అంటే క్లాస్లో ఫెయిల్ అవుడు కాదు, నేను చెప్పేది ఆంటర్ప్రినర్షిప్లో ఫెయిల్ అవుడు. ఇట్స్ ఓకే టు ఫెయిల్, సెలబ్రేట్ ఫెయిల్యూర్. ద థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సక్సెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ అరౌండ్ ద కార్నర్. మనం చాలాసార్లు ఏంటంటే వీ వాంట్ త్రో ఇన్ ద టవల్, ఇక నాతో కాదు బంద్ చేద్దాం అనుకుంటాం, కానీ కరెక్ట్గా ఆ మూల మలుపు మీద ఉంటుంది సక్సెస్. ఇట్స్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. సో రిమెంబర్ దిస్ అండ్ స్టే ఫోకస్డ్. డోంట్ గివ్ అప్, డోంట్ త్రో ఇన్ ద టవల్. కేసీఆర్ గారు కూడా అట్లే అనుకుని బంద్ చేస్తే ఆయన మధ్యలోనే పార్టీ కింద పడ్డప్పుడు దెబ్బ తగిలినప్పుడు తెలంగాణ రాకపోతున్నాయి ఇవాళ. కాబట్టి డ్రీమ్ బిగ్, బీ ఒరిజినల్, సెలబ్రేట్ ఫెయిల్యూర్, డోంట్ గివ్ అప్. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. Sir, thank you very much, sir, for your inspiring and electrifying
message to our students. Shall I request Captain Sir to kindly thank KTR Sir?